That's why when we are discussing the question of the Uniform Civil Code and Article 44 of our Constitution, we must recollect very briefly what the discussion in the Constituent Assembly was when Dr. Babasaheb Ambedkar, in part of the discussion, talked in terms of saying that this is an effort which has to be undertaken and achieved only through the cooperation of all sections of the people and through very, very deep discussions. This is part, Article 44 is part of the directive principles of state policy. These are not judiciable. Many, many noble ideas are there in it. And in fact, 43A talks of what Comrade Karim is very adequately advocating, of workers' participation in management. That is also a constitutional provision. But nobody talks of such provisions to be implemented. So there is a motivation why it is being raised today and why it has consistently been raised by the BJP as part of its 3 core communal issues. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഭരണഘടനയുടെ 44-ാം ഖണ്ഡികയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്. ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുകയുണ്ടായി. ഭരണഘടനാ സമിതിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ വിപുലമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ഏക സിവിൽ കോഡ് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും സാധിക്കൂ എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ പ്രശ്നം ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. ഇതുപോലെ മറ്റൊട്ടനേക വിഷയങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 43A വ്യവസായങ്ങളിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നടപ്പാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതി കാണിക്കാത്തത്? ഇത് വ്യക്തമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. When this Modi government assumed office in 2014, in 2016, under its directions, the Law Commission, then the 21st Law Commission, yes, the last Law Commission, it conducted an exercise on the issue of Uniform Civil Code. For 2 years, talking to all sections and all stakeholders, it came to a final conclusion in 2018. I'll read out the crucial part of their report. And this, I'm quoting from the report, quote, "While diversity of Indian culture can and should be celebrated, specific groups or weaker sections of the society must not be disprivileged in the process. Resolution of this conflict does not mean abolition of difference. This commission has therefore dealt with laws that are discriminatory rather than providing a uniform civil code, which is, I underline, which is neither necessary nor desirable at this stage. Most countries are now moving towards recognition of difference, and the mere existence of difference does not imply discrimination, but is indicative of a robust democracy," unquote. The CPIM endorses this position, and we agree and we uphold this is the understanding that must prevail in the country. മോദി ഗവൺമെൻറ് 2014 അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 2016 സർക്കാർ നിയോഗിച്ച നിയമ കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് വിപുലമായ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു. അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം 2018 അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ വ്യക്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യപൂർണമായ അവസ്ഥ.
ഏതു തരത്തിലുള്ളൊരു നടപടിയും അവശ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വിവേചനത്തോടുകൂടി കാണുന്ന തലത്തിലാവരുത് എന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഫൈനലായി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു അന്തിമ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിൽ അവർ പറഞ്ഞു, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല, അഭികാമ്യവുമല്ല. മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തതകൾ നിലനിർത്താനും വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇവിടെ ഏകീകരണം എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ആശയവുമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുരഭിലമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് പകരം ഏകീകരണം എന്ന പേരിൽ മറ്റ് ചില അജണ്ടയിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. But at the same time, CPIM believes that uniformity is not equality. The CPIM steadfastly champions the question of equal rights and equality, not only between men and women, that is gender equality, but equality of all human beings, irrespective of their caste, their creed, or their gender. But in order to achieve this, which is a constitutional guarantee, this equality, but in order to achieve this, it is necessary that any need for a reform in personal or customary laws in any community or section must be undertaken in consultation with specific communities and the democratic participation of all, that is men and women. Without undertaking this process, any superimposition of any order is something that the CPIM relentlessly opposes and will continue to oppose to even today's conditions. ഏകീകരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമത്വം സൃഷ്ടിക്കലല്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമത്വം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ CPIM എല്ലായ്പ്പോഴും അനുകൂലിക്കുന്നു. അത് ലിംഗസമത്വം മാത്രമല്ല, വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ, വിവിധ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ സമത്വപൂർണമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്ന ഒരു പൊതുവായ ആശയമാണ്. ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിനിടയിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യപരമായ അഭിപ്രായ വിനിമയത്തിന് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് വേണം അത്തരമൊരു പരിശ്രമം നടത്താൻ. അതൊന്നുമില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്ന നിലപാടിനോടാണ് CPIM എക്കാലത്തും യോജിച്ചിട്ടുള്ളത്.